几点钟啊？好久来做了。Oui, c'est un peu Tom Cruise là, non? I have one and one, so you can sit together. Is that okay? Hello. Hey. Two people? Yes. Where are you from? Boston. Can you speak Boston, English? USA? Can you speak English? No, Flemish. Welcome. Thank you. Come in my house. I'm gonna put a bench here, so you can sit. Ja, genau. Oh, sowieso. Niks voor unterschied. 上来一个。 Yes, yes, Nina. Nice colleagues, you know. Welcome on board. Willkommen in Brugge, willkommen on board. Bienvenuti. So straight before us here, we have the Church of Our Lady, the highest brick tower in the Low Countries. She is 122 meters high, 272 feet. When you haven't seen the monument displayed with George II by twin brother, you can see, thank you very much, you can see how they steal the Madonna from the church and find her later back. So hier vor uns haben wir die Liebfrauenkirche. Das ist der höchste Backsteinturm aus den Niederlanden. Sie hat eine Höhe von 122 Metern. Innen drin die Grabmäler von Carol de Gil und Maria von Burgund. Auch gibt es ein weißes Marmorbild von Michelangelo, die Madonna mit dem Kind. Und hier vorne sieht man die Zeebrugge. Und diese Brücke wurde gebaut in 3 verschiedene Jahrhunderte. 15, 16 und 17. Jahrhundert. The British Bridge here in front was built in 3 different centuries. 15, 16 and 17th century. You can see the different art of stones under the bridge. Man sieht die verschiedenen Steinsorten unter der Brücke. 15, 16, 17, 15, 16, 17. And here in front, we have the Bonifacius Bridge 1910, a very young bridge. We call it also the Bridge of Lovers. Young married people, they come on that bridge to make some pictures. You know, when you've been married, it's game over, finished with a good life. From then on, we have rules. The Bonifacius Brücke 1910, eine sehr junge Brücke, wir nennen sie auch die Brücke der Verliebten, jung verheirateten. Die kommen hier Bilder schießen. Man weiß, wenn man verheiratet ist man nicht mehr so frei. Da gibt es Regeln, ist meine Frau oder mein Mann. And on the left side here, private houses built between 17th and 19th century. Privathäuser gebaut zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. And that house here on the corner, in the old times when I was a kid, it was a paint factory here. Das war früher eine Farbfabrik. They made a house for living. The big house. And all these houses still in private hands. All these Häuser sind noch völlig privat. So here behind the bridge on the right side we have the
the old hospital of St. John from 1188, not more be used since 1976. Inside we have the Hans Memling Museum. Hans Memling was a German painter. There is also an old pharmacy that you can visit from the 17th century. So hier vorbei der Brücke rechts haben wir das alte St. Jans Hospital aus 1188. Das ist nicht mehr in Gebrauch seit 1976. Innen drin noch das Hans Memling Museum. Es gibt ja auch noch eine alte Apotheke aus dem 17. Jahrhundert. Hier auf der rechten Seite, on the right side here. Pretty romantic. So here on the left side we're going to see the lowest bridge in town. Die niedrigste Brücke von der Stadt. They call them the Bakery Bridge. In our language, in Flemish, we said Bakkersbrug. Bakery Bridge. Hier die Bäckereibrücke. In unserer Sprache, in Flemish, ist das Bakkersbrug. When you see a captain without hair, you know what's happened. It was the bridge. Wenn Sie einen Kapitän sehen ohne Haare, dann wissen Sie, was los ist. Die Brücke. This is the most romantic place of Bruges. You need 4 things: boat, bridge, a nice woman, and a few bottles of champagne. Nobody can see you, keiner kann Sie sehen. And you have a wonderful view. You think you are in Jurassic Park. We don't have dinosaurs, but we have swans. And I can tell you they can bite as well. So here on the bridge on the right side, we have the entrance of the Wagenage, a convent instituted by Margaret of Constantinople. She was the Countess of Flanders. Inside, we have still 7 sisters in the convent. 1 from Belgium and 6 from Switzerland. Hier rechts. Der Bedienhof, der wurde gegründet in 1245 durch Margareta von Konstantinopel. Sie war die Gräfin von Flandern. Innen drin noch Benediktinenschwestern. Noch 6 aus der Schweiz und 1 aus Belgien. In diesem Kloster. Wow. And here in front we have the Lake of Love, and the level of the water of the lake is 1 meter higher on the other side than here. So the luggates under the bridge, they control the level. Hier an der anderen Seite der Brücke haben wir den Liebessee, und das Niveau vom Liebessee ist 1 Meter höher als hier. So die Schleusen unter der Brücke durch, die sorgen dafür, dass wir nicht runterkommen. We have 70 white swans here. Wir haben 70 weiße Schwäne. And all the white swans, they belong to the city. They are protected. All die weißen Schwäne gehören der Stadt, die stehen unter Denkmalschutz. You know, when you kill a swan here in Bruges, 5 years in jail. Wenn man einen Schwan in Hausen bringt, 5 Jahre kriegt man dafür. And when you kill your mother-in-law, 1 week. Für die Schwiegermutter, 1 Woche auf der Welt. We Flemish, we always make jokes about our mothers-in-law, but we love them very much. So, wir lieben sie ganz viel, aber wir machen gerne einen Witz über unsere Schwiegermütter. So here on the right side,
Behind the bridge we have the house brewery, the Head Moon, where you can taste the Brugse Zot, a beer from here. There is also a beer museum here. Ne? Hier rechts haben wir die Hausbrauerei, der halbe Mond, wo man den Brugse Zot probieren kann, ein Bier von bei uns. Ne? And 10 years ago, maybe 9 or 11, I don't know the real time, it goes so fast, but almost 10 years ago they came on the idea to build a pipeline. You know, they have a second factory 3.5 kilometers from here. So they built a pipeline from this factory to the other. They asked the city if they can do that. The city, they said, okay, when you pay everything yourself. So they did it. And now they can pump 5,000 liter beer in 1 hour from this factory to the other, to the bottlery. The price for that project was 5 million euros. And it was cheaper than trucks and barrels. So hier, die Hausbrauerei, der halbe Mond, wo man den Brugse Zot probieren kann. Ein Bier von bei uns. Und die kamen 10 Jahre her, kamen die auf die Idee, um eine untergrundliche Pipeline zu bauen, von der einen Fabrik zu der anderen. Haben die gemacht. Kostete 5 Millionen Euro. Und jetzt können sie 5.000 Liter Bier in 1 Stunde von dieser Brauerei in die andere, wo es auf Flaschen gezogen wird und auf Fässern, kann man in 1 Stunde 5.000 Liter. Und das ist billiger als Laster und die großen Fässer. The brewery. Yeah, only by boat you can see a piece of the pipeline. In the beginning, when I was much younger, it was a family brewery. Now it is a big brewery. Früher war das eine Familienbrauerei. Jetzt ist das schon eine ganz große. So mind your heads. Aufpassen für die Köpfchen. Atama. Your head. Okay. And here in front, we're gonna see St. Saviour's Cathedral, 12th century. Die St. Salvatis Kathedrale, 12. Jahrhundert. Und all diese Gebäude, das gehört zu dem alten Hospital. All this building belongs to the old hospital. Here you can see family small. You see the 2 grey ones, they are young. It needs almost 2 years before they are completely white. Das sind die Jungen. Das ist eine Familie. Die werden weiß ungefähr nach 1,5 bis 2 Jahren. Da werden die komplett weiß. We don't have only, we had only white swans. There was 5-6 years ago, there was somebody, he put a black swan here. It was bigger than somebody was killed. Black swan on the waters in Bruges. It was national news. So they took them and they put them somewhere else, but no combination black and white. It was a big problem. All the newspapers full, first page. Yeah. Die Zeitung stand voll, ein schwarzer Schwan auf den Kanälen von Brugge, den haben sie sofort weggenommen. Hatte jemand aufs Wasser gesetzt. Ladies and gentlemen, here in front, you see these 2 guys here. These are the guys from the city, and they do a incredible job. Every day, they clean everything up.
the right side here, or first on the left, microbrewery, Bourgogne de Flandre, very good beer. Ein sehr gutes Bier, Bourgogne de Flandre, Mikrobrennerei. And on the right side here, Hotel Tuileries. All the glasswork of this hotel is Venetian crystal vase made in Murano in Italy. All das Glaswerk von diesem Hotel, Venezians Kristall, gemacht in Murano in Italien. Wieso umstanden Sandheim gegangen? 吃饱了。 Omdat je meer door niet hebt klopt, omdat je maar voor hem moet vallen. De volgende keer heb je het daarvoor heen. And here in front, the Rosary Quay, one of the most beautiful places of the city. Der Rosenplatz, einer der schönsten Plätze von der Stadt. Hier vorne das Zumthaus der Gerber aus 1630. In front, the Guildhouse Corporation of the Tenors, 1630. And on the left side here we have the palace of the first Spanish mayor of Bruges, Don Pérez de Malvinda. Hier links den Palast von den ersten spanischen Bürgermeisters von Bruges, Don Pérez de Malvinda. Wir hatten eine spanische Domination von 114 Jahren. We had a Spanish domination here about 114 years, 16th century. There's many history here. So here you see the Belfry Tower, 83 meters high, 366 steps to climb up, 47 bells in the tower, and the whole carrion weighs 27 tons. Das Belfry hat eine Höhe von 83 Metern. 366 Stunden nach oben, 47 Glockenmotoren. Und das ganze Glockenspiel wiegt 27 Tonnen. You know, ladies and gentlemen, I had a friend of mine, or I have a friend of mine, he was a teacher, he's pensioner now, and he made a book, a picture book. You can buy that in the shop if you want. And it called The 50 Secret Places of Bruges. Die 50 verboten Plätze von Brugge. These are places where nobody can come. Not the tourist, not the population. And one of these places is the Belfry Tower. You know, just over the clock, there is a toilet. 75 meters high. Yeah, sure. And when you're sitting on the toilet, you have a view over the whole city. And the toilet is there only for one person, the guy who plays the bells. Otherwise he had to come down 366 steps. Oder über die Uhr, da gibt es eine Toilette, nur für eine Person, für den Glockenspieler. Sind 75 Meter hoch. Und dann braucht er nie da unten kommen. Und dann hat er eine Sicht über die ganze Stadt. A view over the whole city. So here, behind the bridge on the left side here, we have the old Palace of Justice, 16th century. Hier links der alte Justizpalast, 16. Jahrhundert. And in front we have the May Bridge, and the May Bridge is the oldest bridge in town, 1319. She was restored 2015, only the small bricks on one side. Die Maybrücke, die älteste Brücke aus der Stadt, 1390 wurde restauriert, 2015 nur die kleinen Backsteine an einer Seite. I can tell you we have 43 bridges in Bruges. Wir haben 43 Brücken, but all the bridges are built 17th century, when it was finished with Bruges to be an important harbor. Und um den 17. Jahrhundert, weißt du, als das Brugge war, ist ein Hansehafen und da war viele Brücken durch die Versandung. Also, die Brücken, aber alle gebaut nachher.
And here behind the bridge on the right side, we have the almshouses of the Pelican. Small dwellings, the rich people, they give it to the poor people to live in it completely for free. 1634. But I can tell you, the rich people, they were not so generous. They did it only while they were thinking, when we do something good in our lifetime, then later we have a free ticket for the paradise. But it was good for the poor people. Huh? Die Häuser, die Stifthäuser vom Pelikan, Häuser, dass die Reichen an den Armen gaben, um drin zu wohnen, völlig frei bleibt, 1634. Aber die Reichen, die waren nicht so freigebig, die taten das nur, weil sie dachten, wenn wir was Gutes tun im Leben, dann gehen wir später ins Paradies. Aber es ist gut für die Armen. Ne? Und jetzt sind das Häuser, die gehören jetzt der Stadt und die sorgen auch dafür, dass die Ärmsten unter uns auch eine gute Wohnung haben. Now, all these houses, they belongs to the city, and the city they made that also the poor people have a nice house to live in it. So they pay, it's to see how many pension you have. When you have 1,000 euros, you can pay only 150 or 200. When you have 1,500, you pay 400. On the left side here, you see the houses with the step cables. This is Flemish Gothic style. You can find them from Amsterdam till Lille in France, but very strong accentuated hier bei Zeebrugge. Die Häuser mit den Treppen flämischer gotischer Stil. Man findet sie von Amsterdam bis Lille in Frankreich, aber sehr stark akzentuiert hier bei uns in Brugge. And on the left side, I'm going to show you that White House here. Nothing special on that house, das Weiße Haus hier, nichts spezial. 17. Jahrhundert, 17th century. But when you look up to that highest window, I think it was a McDonald's store before. You see? Big Mac in Bruges, 17th century. And on the left side here, you see a house with all ugly heads. I'm going to tell you a little bit later about it. Und man sieht all diese hässlichen Köpfe. Ich erzähle ein bisschen weiter davon. Here on the left side, you see that dark red-brown color. It was the color of the mid-class. And to get it, they did the blood of bulls in the painting to get that color. Man tat Ochsenblut in die Farbe, diese Farbe zu bekommen. Die Farbe der mittleren Klasse. The color of the mid-class. And now I'm going to tell you about the heads. When you, on the right side here, behind the bridge, you're going to see a big gate with an ugly head up to the gate. It was to keep the ghosts out of their houses. Oh. The people in the 17th century, they were very afraid about ghosts. Direkt über dem Tor sieht man den hässlichen Kopf. Das war den Geistern aus den Häusern zu 17. Jahrhundert. And then you see the nice heads up to the windows. It was to tell the ghosts, go by the neighbors. We are very decent people here. Und man sieht die schönen Köpfchen über die Fenster. Das war den Geistern zu sagen, gehen Sie zum Nachbar. Wir sind anständige Leute. And then you have two houses much younger. And then you have another one, 1675. When you see houses with a number, it's the year it was built. Yeah, 1675. And again, that ugly head and the nice head. Man sieht den hässlichen Kopf wieder und die schönen Köpfe. Und das Jahr, also die Zahlen, die im Haus sitzen, das ist das Jahrzahl, wo das Haus gebaut wurde. And then you have also houses like what we saw before
with only ugly heads. These people, they were very afraid about those. And here, the next corner here, that white building, it was a convent of the fathers Jesuits. After that, it was the British consulate, and now it is an elementary school. Here, on the right side. Hier rechts haben wir das meiste Gebäude. Hier wurde, das war ein Kloster von den Vatern Jesuiten, nachher das britische Konsulat, und jetzt ist das eine Grundschule. Und hier vorne haben wir die Pförtnerloge, wo die freien Kaufleute zusammenkamen, um Handel zu treiben. In die Mitte die Statue von Jan van Eyck. So here in front we have the Bruges Lodge. It was a meeting place of all the free merchants. In the middle we had the statue of Jan van Eyck. Flemish, thank you. We had 150 boats coming to Bruges with merchandise. Many boats with textiles, but also with spices. And pepper was in that time more expensive than gold. Wir hatten 150 Boote täglich, die nach Brügge kamen mit Kaufware. Viele Boote mit Textil, aber auch mit Gewürzen. Und der Pfeffer, der war teurer als das Gold. Daher sagt man noch immer gepfefferte Preise oder wo der Pfeffer wächst. Ne? Und früher kriegte man einen gepfeffert, das darf man heutzutage nicht mehr machen. And here on the left side you see that house number 7. This is the tiniest house of Bruges. And das kleinste Häuschen von Brügge. The people who live there, they sleep stand up. Und Leute, die da, wo die schlafen, weg aufstehen, wie die Pferde. And in the old times, you couldn't go by boat till on the market square. There was a bridge here, you had to pay your taxes, and you couldn't go by boat. Here, the big ships, they came here, and then they loaded on smaller boats to get into town.